Today in this video I am going to take the next continued part of class 11 chapter, that is trigonometry. In the last video we have taken about the angle, the measurement of the angle, and we have also taken about measuring the angle when it is going beyond 90 degrees. So we are ready to go for the trigonometric formula. So let's take that one. So first we are starting with, as we have studied in class 10, there were basic identities. These identities were sine square theta 1. We were having 1 plus tan square theta, that is equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So if we take this particular identity, we have used this property or this identity in class 10. But now in class 11 we have to deal with more angles. That means when we are having one of the angle it is done, but when we are having two angles or three angles, then we have to go for some advanced formula. So first we are going to take, I am going to take sum difference formula. I am writing only this much, sum difference, sum and difference. Sum and difference means when we are having two angles, so we are going to add the two angles or we are going to subtract two angles. That means here I want to find for angle A plus B and we will be finding for angle A minus B. To go with the first basic formula for sum difference, I am taking one initial ray. Let us take one angle, that is up to this one. Let this be angle A, and on that I am adding one more angle, let us say B. So first angle is ending here, so I am dropping a perpendicular. Let us drop the perpendicular here, and for the second one I am taking the perpendicular, and this one is the perpendicular from this particular point. Now if I see the big angle, that means coming from this side, this one, this red angle which I have drawn is angle A plus B, that is addition of the two basic angles. So for this particular big angle I am dropping a perpendicular like this. So let us drop a perpendicular. Now to start with the formula, I am giving the names. Let us say P, Q, R, S and T. Applying the basics of geometry, let us take a horizontal line here. Clear? If I take the horizontal line, that means passing from this S, let us take it like this. So this will be 90 degree. Now we know that this triangle, and if I am just putting a name here, P, Q, R, S, T, U, let us say here U. Now if you see the triangle O, P, Q and triangle S, T, R, S, U, T, these two triangles are similar. We can see that these two angles are equal. So we can say that this particular angle will also be A. That reason I will write here, since triangle P, Q, U is similar to triangle P, S, U. Already two angles are there, then we can go with the third angle. So this angle, I am darkening this one, let it be angle A, and this one is also angle A. Now let us start with the first basic formula I am taking, say sine A plus B. We won't be using these type of geometrical figures for finding all the angles, but for the first basic angle means we can go with sine A plus B or cos A plus B. We will be taking care of this one. Now if I apply sine A plus B, sine A plus B means this big angle, so it is perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is PQ upon the hypotenuse is PP. Now we can see that PQ is subdivided into two parts. Let us say this one as V. So I am writing this PQ as PV plus
VQ। एक सिंपल सा पार्ट है, मैंने परपेंडिकुलर के दो पार्ट्स लिए। क्यों ये दो पार्ट्स लेने पड़ गए मेरे को? क्योंकि इस PQ को हम लोगों ने TV, that means I am going for this triangle and remaining we can utilize this one. Now if you see, we are having TP in the denominator. So this is TV upon TP plus. Now if you see that since we are having 90 degree here, this one is also 90 degree, this one is also 90 degree, so we can say that QRSV is a rectangle. If this is a rectangle, then VQ is equal to SR. So that's what we can take here. In place of VQ, I am putting SR. कहाँ से लाए? From 1. I'm writing here 1. Clear? Now this one is also divided by TP. So now if you see that TV is a perpendicular, that means we can say base for this particular angle. If that is the base, then it needs the hypotenuse. So here the hypotenuse is being played by the name TS. So this TV is requiring TS in the denominator. So we are multiplying by TS and dividing by TS. In the same way, if I go for SR is a perpendicular of angle A. So perpendicular needs hypotenuse. So PS is the hypotenuse. For SR, I am putting PS as dividing by PS and multiplying by PS. And our formula is ready. That we can see that TV upon TS. If you just see TV upon TS, it is actually base upon hypotenuse for this angle. So this can be written as cos A. Now if you see that TS upon, so we are having TS upon TP. This is also perpendicular, but this is perpendicular for angle B. So this is sin B. If you see SR is the perpendicular, and PS, again this is perpendicular for angle A. So this is sin A. If you go for PS upon PR, PS, we are having here PS, this is base, and TR this one. So this is base and this is hypotenuse for this angle B. So this is cos B. So we are ready with the formula that sin A plus B. So we can rewrite this one to arrange these terms. You can remember this formula as sin A plus B is, writing this one first, sin A cos B plus cos A sin B. In the same way, we can try for cos also. There is one more method. हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं. For deriving these, we need to remember the previous concept. But I am just taking care. I am using this one again. This is optional one. है ना? It's up to you. आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं. मैं फिर से इस फिगर का यूज कर रहा हूँ. And I want to find cos A plus B. So for cos A plus B, again we have to go for base. So this is big angle A plus B. इसका बेस कितना है? इसका बेस है PQ. So I am writing here PQ upon perpendicular. इसका hypotenuse क्या है? It is TP. Now again जैसे हमने यहाँ पे TQ को ब्रेक किया था, we can also write this PQ as PR and QR. तो मैं इसको लिख सकता हूँ PR minus QR divided by TP. Now writing this one as PR upon TP minus QR, क्योंकि रेक्टेंगल हो चुका है, so QR can also be written as, let us say, BS. This is the second format. So I am writing this one as BS upon TP. ये कहां से लिया हम लोगों ने? We have taken from 2. Clear? So this was the reason for the previous and this is the reason for this latest one. तो ये latest one का ये रहा हमारा reason. अब आप देखोगे जब हम लोग लिखते हैं PR,
पी आर है बेस, इसे चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का नाम है पीएस, तो मैंने इसको एक पीएस डिवाइड में लिखा और मल्टीप्लाई भी कर दिया पीएस। अब इसके नीचे हमारे पास टीपी की वैल्यू तो ऑलरेडी है। इन द सेम वे अगर हम लोग वीएस की बात करें, वीएस है एंगल ए का ऑपोजिट, दैट मींस परपेंडिकुलर जिसको आप लोग कहते हैं। सो जब ये परपेंडिकुलर है वीएस, इसको हाइपोटेन्यूज चाहिए टीएस, तो हमने इसको टीएस दिया। लेट अस से टीएस डिवाइडिंग बाय टीएस एंड मल्टीप्लाइंग बाय टीएस। तो ये क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला फिर से रेडी हो चुका है। अगर हम लोग चेक करेंगे PQ, इट इज सॉरी PR upon PS, PR the base and the hypotenuse, so base upon hypotenuse is cos, so this is cos A. When we go for PS upon TP, PS again the base and TQ, that is again this is the base, this is the hypotenuse, so base upon hypotenuse for angle B, this is cos B. And if I go for VS upon TS, see that VS and TS, this is perpendicular, जिसको आप लोग opposite भी कहते हो, perpendicular upon hypotenuse, this will give you sin A, and the other one is, we can see of course the other one TS, that is the perpendicular, and TP the hypotenuse, perpendicular and hypotenuse for angle B, this is sin B. तो ये है हमारा फॉर्मूला cos A plus B का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया। अब मैं इसको वापस से रेड पेन से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे हम लोगों ने टर्म्स को एडजस्ट किया था, इसीलिए ये मैंने थोड़ा सा रीराइट किया। अगेन दिस वन इज द फॉर्मूला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। बेटा ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले से, इसी फिगर से इन चीजों को डिराइव करें। इसी फिगर से तो टाइम भी डिराइव हो जाएगा, पर आपको जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये एक ऑप्शनल था, तो मैं इसको यहां पे हाईलाइट करके इसको साइड में लिख के छोड़ देता हूं। यानी मैं यहां से भी डिराइव कर सकता हूं, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं। अब इसके अलग फॉर्म में जा रहे हैं, हमने डिराइव किया है a plus b का, एंड आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस चाहिए। सो लेट अस रिप्लेस b, वी आर रिप्लेसिंग बाय माइनस b, b की जगह आप लोग माइनस b अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए क्या बनेगा इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले का जो चेंजेस होंगे वो मैं यहां लिखने वाला हूं। अब ये हो जाएगा sin a माइनस b, sin a cos minus b, then cos a sin minus b। अब हम लोग बात करते हैं माइनस बी की। माइनस बी क्या होता है, या माइनस कोई भी एंगल है। अगर एक एंगल ऊपर की तरफ है जिसका नाम है थीटा, सो व्हेन वी से माइनस थीटा, एक्चुअली इट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When we turn the angle into clockwise, and हम लोगों ने यहाँ पे अभी acute angles लिए हैं, so when we have an acute angle, if theta यहाँ पे acute है, then minus theta will enter into the fourth quadrant, and in the fourth quadrant we know that ASTC, this is the main part, C, only cos and sec are positive. So we'll be going to have sin A cos, this minus is absorbed, so we'll be going to have B as it is, and this minus B will come in the front, this becomes minus cos A sin B. So here है हमारा formula for A minus B. So I am highlighting this one also. Now we want to find, let us say ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसी तरीके से इसको डिराइव करो। मैं यहां पे अगर डिराइव करना चाहूं, भाई मैंने क्या किया, आई वांट टू फाइंड फॉर cos A plus B। व्हाट इज cos A plus B? हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है। cos थीटा, इफ आई गो फॉर cos थीटा, क्लास 10 की आइडेंटिटी थी that cos theta can be written as sin 90 degree minus theta. So we can apply this one. Here we cannot write 90, class 11 में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग pi by 2 कहेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं sin
पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी। अब ये क्या बना, ओपन दिस माइनस साइन, दिस बिकम्स 90 माइनस a माइनस बी। और बेटा हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। माइनस के लिए क्या करना है, ये में माइनस है तो ये हमारा एक्ट करेगा एज एंगल a एंड दिस इज एंगल b। सो दिस फॉर्मूला विल बिकम हाउ मच, दिस बिकम्स sin a की जगह ये वाला एंगल है cos b माइनस cos a एंड sin b। अब आप चेक कर सकते हैं व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा, दिस इज cos थीटा, cos a cos b। और ये क्या है cos 90 माइनस थीटा, दिस इज sin थीटा एंड sin b। सो वी हैव डिराइव्ड a plus b with the help of sin formula। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ये ऑप्शनल है, तो आप इस चीज को यहां पे देख सकते हैं कि we have derived the same formula with the other format। So in the same way, if you have derived this one, we can also get for this one। यहां पे अगर आप cos a minus b लाना चाहते हैं तो क्या किया गया है, हम लोगों ने यहां पे भी किया, b is replaced by minus b। So what you will get, either you apply on this side or you apply on this side, both the formula are same, दोनों सेम है। तो हम लोग यहाँ पे cos a minus b का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जिसमें cos a वही रहेगा, cos b is minus b, then we go for sin a and sin of minus b। When we say about minus b as we know minus of theta is coming into the fourth quadrant। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया cos a cos b, दिस माइनस विल बी एब्सॉर्ब। यहां पे कई बार लिखा होता है माइनस नेगेटिव साइन इज एब्सॉर्ब बाय ओनली cos एंड sec। कई बच्चे इसको इस तरीके से याद रखते हैं, दिस इज टू रिमेंबर। Clear? So we can see that this will not be absorbed, this will come out, this becomes plus sin a and sin b। So we can say that we have derived cos a minus b also। तो हम लोगों ने मेन फॉर्मूले जो है वो सारे डिराइव कर लिए। वो मेन फॉर्मूले क्या है वो आप लोग चेक कर सकते हो। We have the first important formula, we have the second important formula, we got the third one and we got the fourth one। So these are four important formulae for trigonometry, especially for sin and cos। We are also having for tan, in the same video I am going to take for tan also, that we can take it out। So if I go for tan formula, I think we are having a space over here, we can derive it। For tan a plus b, I am using basic formula। What is tan theta? This is sin theta, that is sin a plus b divided by cos a plus b। So we are having a formula of sin a plus b, this is there। So applying this formula, this is sin a cos b plus cos a sin b whole divided by, this one is there, cos a cos b minus, this is sin a and sin b। Clear? Now since this is the formula of tan, और tan के बारे में हम जानते हैं tan होता है sin upon cos, तो हमें अपने फॉर्मूले में sin और cos नहीं चाहिए, हमें उसमें चाहिए tan। तो क्या करेंगे हम लोग cos की टर्म से, so we are dividing by this whole term। So we are dividing numerator, I am writing in short, and denominator by cos a cos b। So if you divide by this thing, you will be going to get, I am writing it completely here, that all the steps, sin a cos b divided by cos a cos b, this is cos a sin b upon cos a cos b whole divided by, you will be going to get
cos A cos B divided by cos A cos B, and this is sin A sin B whole divided by cos A cos B. So what you can see, few terms will get cancelled, like this one is getting cancelled, this one is cancelled, यहाँ ये दोनों ही शहीद हो गए, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ. So हम लोग यहाँ पे इसको सेपरेट डॉट करा के दिखा देते हैं. So what you will be going to get? You are going to get a new formula. What is sin A upon cos A? This is tan A. What about this? Plus tan B whole divided by, this is 1, this is tan A and tan B. तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया है for tan A plus B. So this is the fifth formula which is very important for trigonometry, that is I am writing here 5 in Roman letters, fifth formula. And for sixth we know, हम लोग यहाँ जो concept लगा रहे थे, b is replaced by minus b, b is replaced by minus b, so here also I will be applying b is replaced by minus b. हमारे पास फॉर्मूला ये भी रेडी हो जाएगा. Similarly I will be going to write, अब मैं similarly लिख रहा हूँ, मैं वापस समझाऊंगा नहीं, क्योंकि tan भी माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता, माइनस सिर्फ cos और sec एब्जॉर्ब करता है, और इसमें cos sec है नहीं. तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला जो बना, ये हो गया tan A, इसका माइनस बाहर आएगा, माइनस tan B होल डिवाइडेड बाय 1, दिस माइनस विल कम आउट, दिस बिकम्स प्लस, दिस इज tan A and tan B. So we got our last formula, which are really, these formulas are very important for trigonometry. So for addition, if I am going for the angle A plus B, we got for sin A plus B, we got for cos A plus B, we got for tan A plus B. Then we are having for A minus B, we have for sin, we have for cos, and we have for tan. In the same way we can go with the cot formula also, but that is not that much important, it is not there in textbook और इसका यूज ज्यादा है नहीं. जो भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ cot का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या लिखेंगे भाई, cot A plus B का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 upon tan A plus B. We are having this tan formula, will be going to apply, this becomes 1 divided by tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Again the concept will be there in cot formula, we don't require tan, so we will be dividing by tan A into tan B. So consequently we will be going to get, this term will come to the numerator, and hence we will be going to get a formula for cot A plus B. I am writing this one here. This term will come to the numerator, we will be going to get cot A cot B minus 1 divided by cot B plus cot A. ये है हमारा फॉर्मूला जो ऑप्शनल है, मैं यहाँ 7th लिख देता हूँ, और 8th फॉर्मूले में वही कॉन्सेप्ट है, b is replaced by minus b, हमारे पास cot A minus b का फॉर्मूला भी आ जाएगा. This is cot A cot B plus 1 divided by cot B minus cot A. So do write each and every formula, and we have to do the practice of their derivation. As far as my concepts are concerned, if I want you to be a good student of trigonometry, you should derive all these formulae of your own. Take the help of this video to derive all the formulae. Thank you.